Good morning, everyone. Welcome to Nagamis News. Notun khobor to apni khan logoti loi kina aise. IOCL, FICF, to state government logo partner korgina Nagaland 11 hemodialysis mission to set up korbo asigina khobor juna ase. Sources hisabte khobor ti janiba ase Indian Oil Corporation Limited aro Fairfax India Charitable Foundation to Nagaland government logo partner korgina 11 hemodialysis mission to Pradhan Mantri National Dialysis Program itlaga under bra Nagaland te halibole ase inga khobor pa ase. Press release the National Health Mission Nagaland Taibra information to dishe taikan to ekilogote three-party talk agreement to Guwahati November 25, 2024 te sign korloise inika juna ase. Itu dialysis mission kan set up korse gule Nagaland laga patient kan nimite bishi benefit hobo Nagaland te itia dialysis mission kan to district hospitals kunba te ekla ase aro bishi hospitals kan te itu kan nothaki kena manu kan to bishi duk pa ase itu nimite itia itu dialysis mission kan anishe gule tu janebo to phek mon aro Nagaland te district kiman ase sab te saikna itu kan te halibole ase inga khobor pa ase khobor hesab te dialysis center tu itia tu khali 3-4 district hospital te ase aro itu bor patient kan laga demand bishi hoi thaka laga jankari itu pai kena itu state government par program tu uthai ase ko ase Department of Health and Family Welfare la hesab te itia dialysis services kan tu district hospital Kohima Dimapur Mukokchung aro Tingsang te ekla ase inga khobor tu janipa ase Nagaland State Transport Department kan to Hornbill Festival nimite bus service to Kohima por Kisamatak jabole itu service dibo ase koina khobor dia ase Sources hisabte khobor di tu janiba ase Nagaland State Transport Department kan bra announcement to korishi tai kan tu Kohima bra loikina Kisama Heritage Village tak te December 1 tarik bra loikina 10 tarik tak te Nagaland State Service bus itu laga service tu dibole ase goshe itu laga location kan tu ISBT Kohima NST Station Kohima aro PR Hill Junction Kohima itu kan te thagibo inika juna ase Bus laga fares kan to rupees 80 obo ISBT Kohima para utishe kole rupees 70 obo NST Junction Kohima para utishe kole aro rupees 50 obo PR Hill Junction Kohima para utishe kole tu sab bus laga stop kan te Fizur 8 baji para bus pa tu suru koribo aro wapas ahibo nimite Kisama para Kohima ahibo nimite tu 10 baji para loigina rati 9 baji tak te bus tu thagibo goigina khobor tu junai dia ase DIGP CID laga sources hisabte Nagaland drug trafficking to rupees 50 crore annually hoa ase koina khobor junai ase Nagaland drugs bikri kor thaka aro supply kor thaka itu tu bishi high te uthi ase goise DIG CID tai laga sources hisabte itu jani pa ase Nagaland te tu sal te rupees 50,000 crores itu laga drugs supply aro bikri itu kan tu hoy ase inika ko ase khobor hisabte inika jani pa ase Nagaland Deputy Inspector General of Police Criminal Investigation Department taitu resource person korgena NDPS Act itu laga topic te taitu Nagaland State Legal Service Authority tai khan pra organize korte 26 November te tai bra speech di takshe itu time te tai bra highlight korse itu drugs kan to Myanmar hoigena Manipur hoigena Dimapur ahe aro pichete Dimapur pra Guwahati Bihar Delhi aro internationally bi supply to pathai thake inika ko ase Taibar to be Junation Nagaland te inga traffickers convert supply kor taka itu society ke bishi biya bra badnam koraikla no holebi generation kan ke sob biya korase holebi itu traffickers kan tu tai khan laga itu business samalibo nimite aro tai khan laga profit to bishi dangor amount te thaka nimite itu manu khan care no korgena tai khan tu inga drug to supply aro bikri to korase kushe tai laga estimate hesab te government record te tai bra sab chete tu Nagaland te ek sal te 50,000 crores inika laga drugs kantu Dimapur te ahe aro Dimapur pra bahar te bikri kor thaka itu estimate tu iman ulai ase koina khobor tu junai dia ase 10 Interward Football DMC Trophy to January date 13 bra suru korbole ase koina khobor tu junai dia ase Dimapur Municipal Council laga 10 Interward Football Tournament to Dimapur District Veteran Football Association tai khan pra host korase aro itu tu January date 13 pra loigena date 21 tak 2025 te DDSC Stadium te khelibole ase koina khobor junai ase itu laga forms aro bylaws kantu room number 10 DDSC November 28 tarik pra suru hoigena available hobole ko ase aro date of submission to January 3 tarik 2025 tak te submission korbole ko ase information janibo nimite oporte contact number dia itu khante contact korgena lobo paribo koina khobor tu junai dia ase
Manipurte civil society organization kokomi taikan bra government offices kan to sab bon kor dishe koi kina khobor junai di ase. The Coordination Committee on Manipur Integrity Kokomi short form itu kan bra to government offices kan Manipur te sab taikan laga jaga de bon kor dishe inika ko ase. It laga oporte Chief Minister Beren Singh bra inika protest kan to nokorubi inika koi takshe hoilebi kokomi laga student wing itu kan bra charges to loigina taikan bra itia government offices sab khan to bon kor dishe inika khobor to june di ase tai khan pra office te kam kora staff khan ke to tete pra hatai dishe aro staff khan ke bahar de safely ulai diap chete tai khan pra sob bon kor dishe ko ase aro tai khan pra itu kadam loa tu manipur te 6 jon manu ke morai dishe it laga oporte government ke tai khan laga oporte justice anibo nimite demand to kor taishe holebi government pra tai khan laga demand to fulfill korbo na pora nimite tai khan tu inika dangor kadam uthai ase koikina khobor to junai di ase. National Security Guard Commando khan tu itia Jammu and Kashmir te permanently tai khan ke rakhibo nimite tai khan laga office tu kholishe koikina khobor di junai di ase. Sources hisab te khobor di tu janiba ase Union Ministry of Home Affairs tai khan tu itia National Security Guard Commando iti khan tu Jammu and Kashmir te aro Jammu city te tai khan ke permanently rakhibo nimite office tu kholise inika ko ase. Government bra itu step loa tu Jammu and Kashmir te security forces kan laga operative itu moina bitor te bishi attack ho ase aro security forces kan tu bishi mure ase itu laga operative government kan bar ki kore koshi kole tu National Security Guard Commando kan tu Chandigarh bra nolebi Delhi bra airlift korgena anibo lage aro itu anatamte bishi lamba time hoi ja aro tete bra terrorist kan tu biya kam korgena polai jay itu nimite itu terrorist kan ge rukhabole aro jaldi hi action lobole itu kadam tu uthaise koigena khobor tu junai di ase. Israel Air Force kan bar 122nd te Hezbollah laga 20 target tu bhangai gena jolai dishe ko gena khobor du junai di ase. Sources hisab te khobor di janiba ase Israel laga Air Force kan bar Hezbollah laga 20 thikana khan di khali 122nd bitor te ai gena sab mari gena jolai dishe ko ase aro itu tu world te fastest attack ase inga khobor janiba ase. Khobor hisab te itu janiba ase Israel Defense Forces kan bar tai khan bar target nokora gete civilian kan ke itu 20 ta building bra khali korbole tai khan to warning to dishe aro warning kora pichete 2 minute bitorte Israel laga 8 ta fighter jet to aisha aro itu fighter jet khan bra 20 ta building te Hezbollah laga thikana khan thaka itu khan to sab tabai kor dishe inka ko ase khobor hisab te itu janiba ase itu tu Hezbollah khan bra fund rakhi thaka tai khan laga banduk rakhi thaka tai khan laga headquarter computer aro communication system thaka itu khan sab bhangai dishe inka ko ase. Israel khan laga itu attack to pre-plan ase koshe aro tai khan bar strike korbo tamde video bi shoot korse aro strike kora laga itu video footage khan bi tai khan bar viral kor dishe koina khobor du junai di ase. Khobor tu iman de share korase jaldi notun khobor lagina update korbo nagamis khobor logode thakibi pizor sam apni logode khobor tu ahi gena ponchi thakibo.